สัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกาเรอิยทารังังอโรปิเตยะภิปูชยามาสาธุโนปันเตภะคะวะสุจิราปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเรตุกตาปนาการะปูเตปฏิกนาตุอัมมาคังติกรตังอิทายาสุขายาอารังังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะI will give a lecture in English. Мы читаем лекцию по-английски. Sometimes I give a lecture in Russian, but today I will give a lecture in English to give Thai people and many people who want to learn Buddhist philosophy that they can understand what I am talking. Иногда я читаю лекции по-русски, но сегодня буду читать по-английски, чтобы тайцы и другие люди, которые хотят изучить буддийскую философию, поняли, о чем я говорю. From the last lecture last week on last Tuesday, I gave a lecture. What is the bad karmas in Buddhism? В прошлый вторник я читал лекцию о том, что такое плохие кармы в буддизме. But today, we already know what is the bad karmas in Buddhism. But today I want to tell you what is the good karma in Buddhism. Мы уже знаем, что такое плохие кармы в буддизме. Сегодня я хотел бы вам рассказать, что такое хорошие кармы в буддизме. So, we are the animals of liberation, and we have the right to choose what we want to do, what we want to think, and what we are going to speak. Мы живые существа, которые стремятся к просветлению, мы имеем право выбирать, что нам делать, как нам думать и что нам говорить. So nobody can control you what you have to do and what you don't have to do. You have to choose by yourself. Никто не может вами управлять, что вам делать и что вам не делать, вам нужно выбирать сами. Buddhism is not the dogmatism that you have to follow and you have to practice and you have to do what the Buddha said. It's not the thing that you have to do what the Buddha said. Буддизм это не догматизм, не принуждение. Дело не в том, что вы должны делать то, что говорит Будда. So what you want to think, what you want to speak, and what you want to do, everything it depends on your own decision. Все, что вы хотите говорить, думать и делать, зависит от вашего собственного решения. And you have to know that what you are thinking, what you are speaking, and what you are doing, is belong to you. Is your karmic belongings. И вы должны знать, что то, что вы говорите, думаете или делаете, это принадлежит вам, это ваше кармическое имущество. Why I use the word karmic belongings? Because we have the belongings like telephone, like books, like pen, like many things, like our clothes. We call belongings. But one belongings that will follow us forever, everywhere and every time, is the karmic belongings. А почему я говорю о кармическом имуществе? Потому что у нас есть разное имущество, есть телефоны, книги, одежда. И я говорю о кармическом имуществе, потому что это то, что сопровождает нас в течение всей жизни.
some like a material belongings we have. I love this telephone. When my followers, one of my disciples gave me 4 years ago. I love this telephone very much, but this telephone is working very badly, and I have to throw it away very soon. Как физическое имущество, один из моих учеников подарил мне 4 года назад этот телефон, и я очень люблю, но он уже работает плохо, и скоро мне придется его выбросить. But we cannot. We can throw away the material belongings. И мы можем выбросить это материальное имущество. We can leave your husband. You can leave your wife. You can leave your lovers. You can throw your belongings, material belonging. Everything you can throw, you can leave. Вы можете покинуть своего мужа, свою жену, своих любимых, выбросить свое материальное имущество. Все это можно выбросить и оставить. But our spiritual or karmic belongings we cannot escape, and we cannot throw, and we cannot leave away. Но мы не можем избавиться от нашего духовного кармического имущества или его как-то выкинуть, выбросить. So last week I gave the lecture what to do if you want to become a bad person or human beings with a bad karmas. На прошлой неделе я читал лекцию о том, что надо делать, чтобы стать плохим человеком или человеком с плохими кармами. So today I will tell you what you should do if you want to practice. You want to practice or you want to collect your good karmas in life. Сегодня я скажу, что вам нужно делать и практиковать, чтобы собрать хорошие кармы в вашей жизни. In brief, there are many types of the way how to conduct the good karmas. А если говорить кратко, то есть много различных способов того, как собрать хорошую карму. We have three types of action. У нас есть 3 вида действий. Bodily action or physical action. Телесное или физическое действие. The second is a verbal action. Второе вербальное действие. And the third one is a mental action. И третье ментальное действие. In the beginning, we are talking about the bodily action. Вначале мы говорим о физическом действии, о телесном действии. Bodily action or physical action that considers as the good karmas, there are 3 types. Телесные или физические действия, которые считаются хорошими кармами, бывают 3 видов. The first type of doing physical good karmas is to avoid from the destruction of life. Первый вид хорошей физической кармы – это избегать разрушения жизни. And be anxious for the welfare of all life. И стремиться к благоденствию, к благополучию всей жизни, всего живого. So to avoid from destruction other lives is very important. To be a collector of good karmas in Buddhism. Очень важно избегать разрушения другой жизни, чтобы собирать хорошую карму в буддизме. Why I use the word karma collectors? Почему я говорю о собирании кармы? Because karmas that the thing that you can collect by day, minute by minute. Потому что every time, every moment you can collect. Карма – это та вещь, которую вы можете собирать день за днем, минуту за минутой, каждое мгновение вы можете собирать эти кармы. And when the bodily action that we can collect is very easy, I think most of people are talking about avoiding from life destruction. There are many philosophies in the modern world about this. И телесные хорошие действия очень легко собрать. Многие говорят о том, что надо избегать разрушения жизни. Это многие философии в наше время этому учат. There are many people
we call themselves vegans or vegetarians. И многие люди называют себя веганами или вегетарианцами. The Buddha never forbid his disciples or followers not to eat meat. Будда никогда не запрещал своим ученикам и последователям есть мясо. But the Buddha said that is not recommended to eat meat. Но Будда сказал, что не рекомендуется есть мясо. Buddha said that I cannot stop you to kill, but I am not recommending you to kill. Будда говорил, что я не могу запретить или остановить вас, когда вы убиваете, но я не рекомендую вам убивать. And killing is bad in all aspects of the process. Убийство это плохо во всех аспектах этого процесса. If you want to kill, or you are planning to kill, or you are killing, or after killing, all processes are bad. Если вы хотите, замышляете убийство, или вы убиваете, или после убийства, все эти процессы они плохие. So many people confused about eating meat and to become vegetarians. Многие люди не имеют ясного понимания относительно того, есть ли мясо и быть ли вегетарианцем. And people, I will tell you that to avoid from destruction life, other lives, is a very good karma. Я скажу, что избегать разрушения другой жизни это очень хорошая карма. But the other thing is, when you become vegans or vegetarians, you have to know that you are becoming a vegetarian is not the item to show your egoism. Но если вы становитесь вегетарианцем или веганом, вы должны знать, что это не является причиной для того, чтобы проявлять свой эгоизм. Or many people take away vegetarianism like it's like a fashion to become a vegetarian, to show people that they are very spiritual. Многие люди относятся к вегетарианству как к моде для того, чтобы показать людям, что они очень духовные. To become a spiritual person is not to be a vegetarian. Но стать духовным человеком это не значит быть вегетарианцем. But please don't have intention to kill or to destroy other lives at the same time. В то же время не имейте намерения убить или разрушить другую жизнь. I met many people, they are vegetarians in my life. Я в своей жизни встречал очень много вегетарианцев. With a very strong ego. У них очень сильное эго. They want to show themselves that they are vegetarians, to show society, other people that are very spiritual. Они хотят показать самим себе и другим людям, обществу, что они очень духовные. They become vegetarian with not the wisdom or consciousness, but they have the intention or eagerness to show themselves as a vegetarian. Они становятся вегетарианцами не ради мудрости или ради сознания, но у них есть такое стремление показать, какие они вегетарианцы. So you must be very careful with this philosophy to become a vegetarian. Поэтому нужно быть очень осторожным с этой философией стать вегетарианцем. And to become vegetarians is very good. Очень хорошо стать вегетарианцем. But not the way out to show people that you are very spiritual because you are vegetarian. Но не для того, чтобы показать людям, что вы очень духовны, потому что вы вегетарианец. You are vegetarian, but in your minds you have only hatred and ill will. Вы можете быть вегетарианцем, но в разуме иметь только ненависть и злоеволие. You always angry with people. Вы всегда злитесь на людей. You always hate people. Всегда ненавидите людей. You hate people who are not vegetarians. Вы ненавидите людей, которые не являются вегетарианцами. You dislike people who are killing animal to eat animal meat. Вы не любите людей за то, что они убивают животных, чтобы есть мясо. You cannot stand with people who kill animal to eat meat. И вы не можете терпеть людей, которые убивают животных, чтобы есть мясо. And you go around the city with a spray, go vegan.
И вы ходите по городу со спреем писать надписи «Go vegan». Будьте веганами. So you see that they are not far away from egoism. Так что видите, они недалеки от эгоизма. They are not far away. They are very far away from the spirituality because they don't understand what is the spirituality in the real meaning. Но они очень далеки от духовности, потому что не понимают, что такое духовность в настоящем смысле слова. You see that they are vegetarian, but in their mind, they put the stickers in metro, in the bus, everywhere, and they blame people who eat meat. Видите, они вегетарианцы, они повсюду наклеивают стикеры в метро, в автобусе, повсюду, и они обвиняют людей, которые едят мясо. They are, in my perspective, they are not better than people who eat meat, and their mind there is no anger and hatred. И с моей точки зрения, они ничем не лучше, чем люди, которые едят мясо, и у которых, если у них нет ненависти и гнева. So you see, when you want to avoid from other life destruction, you have to think carefully and wisely what for to become a vegetarian, and what for the Buddha said that please try to escape from killing or destroying other lives. Так что, когда вы думаете о разрушении жизни, вы должны подумать о том, что для чего становиться вегетарианцами, и почему Будда говорит, что мы должны избегать разрушения другой жизни. Some years ago, in my Buddha Vihara, there are some people who are vegetarians. Несколько лет назад в моем Будда Вихаре были несколько человек, которые были вегетарианцы. Myself, is very rare or very seldom that I got meat. Я сам очень редко покупаю мясо. And it's very seldom that I cook meat, even for myself or for people. Я очень редко готовлю мясо для себя и для людей. And every time when my disciples or Thai students cook meat for me, they always blame me that I eat meat. И каждый раз, когда мои ученики или тайские студенты готовят для меня мясо, они всегда меня обвиняют в том, что я ем мясо. And they eat only fish. Они едят только рыбу. And they eat very, very expensive fish, like salmon. И они едят очень дорогую рыбу, например, лосося. And they eat only Norwegian or Finn fish. Только норвежскую или финскую рыбу. Russian fish is not fish. It's something like a very cheap fish. Что русская рыба это не рыба, это очень дешевка. And they went to Finland to buy fish. И они ездили в Финляндию купить рыбу. For 2 or 3 days, they traveled to Finland in the holiday, and they bought a lot of fish and put in the refrigerators. 2-3 дня они поехали в Финляндию на каникулах и купили рыбу, чтобы положили ее в холодильник. And they blame Aджан Чатри and Thai student and Burmese student who cook meat for me. Sometimes. Иногда обвиняют Аджан Чатри и тайских и бирманских студентов, которые для меня готовят мясо. So you see that. Okay, I blame you. Aджан Чатри, you are bad Buddhist because you eat meat. You see, I eat only fish. Я тебя обвиняю, Аджан Чатри, ты плохой буддист, потому что я ем только рыбу. And as you see that you even sometime went to Finland, you bought even a live fish back to Russia. Я говорю, вы едете в Финляндию, даже иногда покупаете живую рыбу, чтобы привозить ее в Россию. And cook. And I said, I never kill any animals. И готовите, а я говорю, я никогда не убивал никаких животных. So the first good karmas that you have to practice, not to become vegetarian, but to become a person who are trying to escape from killing and destroying other lives. Первая хорошая карма, которую вы должны практиковать, не в том, чтобы стать вегетарианцем, но чтобы стать человеком, который воздерживается от убийства и разрушения другой жизни. And you have to practice loving kindness. И нужно практиковать любящую доброту. When you escaping from this, you are avoiding from killing animals or practicing
these good karmas, at the same time, you have to practice loving kindness. Когда вы избегаете убийства животных, практикуете эту хорошую карму, в то же время вы должны практиковать любящую доброту. What is the kindness? You have to know Что in the такое real доброта? meaning. Вы должны знать истинный смысл этого слова. Loving kindness, that means you have to love everyone, everybody, every sentient beings in the same level. Любящая доброта означает, что вы должны любить всех, каждого и каждое живое существо на одном уровне. Without any discrimination. Без какой-либо дискриминации. In the loving kindness, there is no race, there is no nationality, national identity, or the color of skin. В любящей доброте нет никакой расы, национальности, национальной идентичности или цвета кожи. Can you love people from other nation? Можете ли вы любить людей других народов, From other religion? другой религии? I cannot say that if I practice the teaching of the Buddha. I have to love everyone, even people who hate Buddhism. Я могу сказать, что если я практикую учение Будды, то я должен любить всех, даже тех людей, которые ненавидят буддизм. People who are not practice Buddhism, I have to love them. Я должен любить людей, которые не практикуют буддизм. Even people who consider them, if the people that I consider them as non-spiritual people, Даже людей, которых я считаю недуховными людьми, I have to love them. я должен их любить. It's a universal spiritual practice. Это всеобщая духовная практика. It's not only the Buddhist practice, but universal spiritual practice that you have to practice, even you are Buddhist or non-Buddhist. Не только буддистская практика, но всеобщая духовная практика, которую надо практиковать, независимо от того, буддист вы или нет. You consider yourself as a non-religious person or religious person, Buddhist, non-Buddhist, it doesn't matter. You have to practice loving kindness, love every sentient being without discrimination. Считаете ли вы себя буддистом или не буддистом, духовным или не духовным, но вы должны любить всех живых существ без различия. Can you love people from other religion or not? Можете ли вы любить людей другой религии или нет? It's a big question. Это важный вопрос. Sometimes my eyes went to see some video clip on YouTube about people or spiritual people who criticize people from other religions. Иногда на YouTube я вижу клипы, где показывают людей, которые критикуют людей другой религии. I don't understand those people. Я не понимаю этих людей. How people who call themselves spiritual people criticize other religion and the teaching of other religions. Люди, которые называют себя духовными, критикуют другие религии или учения других религий. He blames teaching of other religion for ours. Обвиняют на протяжении часов учения других религий. Spirituality, there is no religion in the spirituality. А в духовности нет никакой религии. In the spirituality, there is no religion. Buddhism, Christianity, Islam, Judaism, it doesn't matter. Or any religion. Никакой религии, которая бы называлась буддизм, христианство, ислам, иудаизм или какая-то другая. Нет никакой религии. Religion is very dangerous. Религия очень опасна. It's dangerous because people use religion as the instrument for the attachment. Она опасна, потому что люди используют религию как инструмент привязанности. The attachment to their own religion, to their own spiritual teachers. Привязанность к их собственной религии, к их собственным духовным учителям. So you see, if you believe in the Jesus Christ or you believe in the Buddha, and you attach only to the teaching of the Buddha, that means you are not so far from the very fundamental existence. Вы, если верите в Иисуса Христа или в Будду, привязываетесь к Будде, вы
очень недалеки от самого фундаментального, изначального существования. So you must be very careful with this karma practice. Поэтому нужно быть очень осторожным в этой практике кармы. We become people who are practice loving kindness and escaping, avoiding from killing other lives, not to blame other people. Мы становимся людьми, которые практикуют любящую доброту, избегают убийства и разрушения другой жизни не для того, чтобы обвинять других. The spiritual teaching is the teaching to practice for ourselves. Духовное учение – это то учение, которое мы практикуем для себя. For the self-liberation and for the self-salvation. Освобождение самих себя и спасение самих себя. You see that to become a self-liberation, to get the self-liberation. Чтобы добиться освобождения самих себя. So the first good karmic training. Так, первая хорошая кармическая тренировка Avoiding from life destruction. – это избегать разрушения жизни. And at the same time, you have to practice loving И kindness. в то же время практиковать любящую доброту. So, avoiding from killing Так, избегать убийства and practicing loving kindness и практиковать любящую доброту. as the couple. Это как пара. As a couple, that they have to be together always. Эти два принципа должны быть всегда вместе. And the second, Второе – to become a good person or to practice a good karmic training, чтобы стать хорошим человеком, практиковать хорошие кармы, to avoid stealing, избегать воровства, not violating the rights to private property of others, не нарушать права на частную собственность других людей. to avoid, you see, to avoid. Видите, избегать. To avoid, that means even you have the possibility, То есть, даже если у вас есть такая возможность, the mind or the conscience of the mankind is very weak. потому что разум или сознание человечества очень слабо. It's like the waterfall, water from the waterfall. Это как вода из водопада. They always flow from above down to the mountain hill. Всегда с горы течет сверху вниз. It's very dangerous. We are always very weak. If we have the possibility to steal or to take something without the permission, weak people always do it. Опасно, мы очень слабы. Если у нас есть возможность взять что-то без разрешения, слабые люди всегда это делают. In Russian society, there are many. I think not only Russian society, but in every society around the world, you see the government officers who work for the government. They have the possibility to steal. В российском обществе, не только в российском, во всем мире, если есть какие-то правительственные чиновники, то у них есть возможность воровать. They control the budget, the federal budget for many billion dollars every year. И каждый год они составляют федеральный бюджет на многие миллиарды долларов. They have the possibility to control, У них есть to возможность share, to see how they can spend the federal budget for the country, for the nation. контролировать, и они определяют, как потратить федеральный бюджет для страны и для народа. But the people, and they got a salary like 500,000 rubles per month. И они получают только где-то 500 000 рублей в месяц. But their house is cost in the Rubrovki Но is around $125. А дома на Рублевке 125 миллионов долларов. $125 million. 125 миллионов долларов. And they have the personal courage
personal carriage for maybe for 5 or 7 cars. И у них есть персональный гараж из 5-7 машин. And they have the car washing system in their house. И также автомойка в доме. It's like at their house it looked like a very miniature of Versailles Palace in France, something like that. И дом как Версаль в миниатюре во Франции или что-то такое. And that person finally, I think, I don't know, but I think those people are very unhappy with their life. И я не знаю, но я думаю, что эти люди очень несчастны в своей жизни. They can be very happy in this life, in this lifetime. Они могут быть очень счастливы в этой жизни. When I was sitting in the train station in St. Petersburg and Moscow, Когда я сидел на вокзале в Петербурге, в Москве, I saw many people who are sitting without the place even to sleep. я видел много людей, которые сидят, у них даже нет места, где поспать. Even to sit, there is no place for Даже it. нет места, где посидеть. As the Buddhists understand, is the karmic rules that in the past life they were very rich government officers. И как буддист я понимаю, что в прошлой жизни они были очень богатыми правительственными чиновниками. They can spend their money only for this life. Но они могут тратить тратить деньги только в этой жизни. And for the next life, they will become the homeless people like that. А в следующей жизни они будут бездомными людьми вот такими. And people who are very poor and we are very careful and they practice and they understand the karmic rules. И люди, которые очень бедны, но очень осторожны и практикуют кармические законы, And they become rich, maybe. они, возможно, становятся богатыми. Homeless people in this life. That means that they are very rich in the past life. Бездомные в этой жизни, это значит, что они были очень богатыми в прошлой жизни. And maybe homeless in this life. И, может быть, бездомные в этой жизни, You will have a very big palace in the next у life. них будет в следующей жизни большой дворец. But everything it depends on you. Но все зависит от вас. It depends on your wisdom and decision. Зависит от вашей мудрости и вашего решения. So to take things without permission, to steal things, belongings of others in Buddhism is the bad karmas. И поэтому брать вещи без разрешения, красть чужие вещи, чужое имущество в буддизме это плохая карма. So you have to be very careful, even belongings in your family, in your house, in your apartment. Before taking those things, you have to ask the permission. Поэтому нужно быть очень осторожным, внимательным. Даже то, что находится в вашей семье, в вашем доме, прежде чем взять, вы должны спросить разрешения. More than 1 ruble is already stealing. Больше рубля это уже воровство. In Buddhism, more than 1 ruble is already stealing. В буддизме больше 1 рубля это уже воровство. So you have to be very careful Поэтому вам нужно быть with this practice. очень осторожны в этой практике. So in Buddha Vihara, very often that I told my people who are living in Buddha Vihara that I'm not a stingy person, but before taking things from the refrigerators, you have to ask the permission. Я постоянно говорю людям, которые там живут, что я не жадный, но прежде чем взять что-то из холодильника, попросите разрешения. Maybe it's not my belongings, it's not my food, but you have to ask the permission. Может быть, это не моя еда, не мое имущество, но вы должны попросить разрешения. You see, you open the refrigerator at Buddha Vihara. Ведь вы открываете холодильник в Будда-Вихаре, Or you see, oh, it's very good cheese. или вы видите, о, очень вкусный сыр, Oh, very good fish. очень вкусная рыба, Oh, very good tuna. хороший тунец вкусный, Oh, very good vegetables. очень хорошие овощи. And you cook. И вы это все готовите. And the person who bought those food
they will come back to Buddha Vihara and ask, "Where is my food?" А человек, который купил эту еду, потом вернется в Духару и спросит, а где моя еда? When the question starts, "Where is my food?" the person who took food is already stole those И food. когда он задает такой вопрос, а где моя еда, это значит, что человек, который это взял, уже украл эту еду. Is already the bad karmas. Это уже плохие кармы. Because you already have the doubt, where is my food? Потому And the что question, уже where есть is my food? сомнение и вопрос, а где моя еда? So in Buddhism, without permission, already stealing. Поэтому в буддизме то, что взято без разрешения, это уже воровство. Even sometime 2 months ago, I found 5,000 rubles in metro. Это уже 2 месяца назад я нашел в метро 5000 рублей. I went to the one foundation Я пошел в один фонд, and I put the money in the account because that 5,000 rubles did not belong to me. и положил деньги им на счет, потому что эти 5000 рублей мне не принадлежат. So it's very, very dangerous. You must be very careful before stealing. Before stealing or taking things from people, you have to think about the result in the Это очень future. опасно, и нужно быть очень осторожным, прежде чем красть и брать чужое, нужно подумать о результате в будущем. Okay, what is the happiness in Buddhism, for short? Что такое счастье в буддизме, если говорить кратко? Happiness that you can eat healthy food for 1, 2, or 3 meals a day. Счастье – это когда вы можете есть здоровую пищу раз, 2 или 3 раза в день. Healthy food, not the expensive food. Здоровую пищу, недорогую. Expensive food maybe is not healthy. Дорогая пища может не здоровая. So, the second, you have the clothes that can protect you from the cold weather or hot weather. И второе, что у вас есть одежда, которая может вас защитить от холодной погоды и от жаркой погоды. Or from the sun or from the raining. От солнца и от дождя. That's enough. Этого достаточно. And you have enough space for your life where you can У sleep. вас достаточно места в вашей жизни, где вы можете спать. And you can practice. You can practice your spiritual training. И вы можете практиковать ваше духовное совершенствование. And protect you from raining, from the sun, То, что защищает вас от дождя, от солнца. from we are human beings. Is very shameful if we show our naked body. И мы также люди, мы стыдимся, когда мы показываем себя обнаженными. So the place or your space that can protect you from Так those что things. это место, которое вас защищает от всего этого. And the last thing that are medicines. И последнее еще необходимое это лекарство. You can take medicine, but not like it's not like a drug. That means you can take all the times and you cannot live without drugs. То есть имеется в виду медицина не наркотик, без которых вы не можете жить, а лекарство. So the medicine are very useful and at the same time is very useless and very dangerous. Но в то же время лекарства они очень полезны, но они могут быть также бесполезны и опасны. So medicine, I think, is more dangerous than very useful for human beings. Так что лекарства могут быть больше опасности от них, больше вреда, чем пользы для людей. I'm very lucky because I'm from Thailand. I think I remember when I was young, when I was very ill. My father went to the forest and he came back with 3 leaves. Я счастлив, что я из Таиланда. Когда я в детстве заболел, отец пошел в лес и принес оттуда листья дерева. And those 3 leaves, you see that the forest around my house is my hospital. И вы видите, что лес вокруг моего дома это моя больница. And in the modern world, we are cutting
we are destroying our hospital that are around, В современном мире мы surrounding our body. срубаем эти леса, разрушаем ту больницу, которая окружает наше тело. And we go to the pharmaceutical job. И идем в аптеку. We think that every medicine we can find from the pharmaceutical job. Мы думаем, что любое лекарство мы найдем в аптеке. But our ancestor went to the forest. А наши предки ходили в лес. So the second, you have to be very careful. The second practice, you have to be very careful not to steal things from people. Практика, нужно быть очень внимательным, осторожным, чтобы не воровать чужие вещи. And this spiritual training is very primitive in general, but it's not easy to practice. Духовная практика вообще она очень проста, но ее не просто практиковать. Because our mind are very weak. Потому что наш разум очень слаб. Our minds are very weak. When you have the possibility, you will steal it. Наш разум очень слаб, когда у нас есть возможность, мы их крадем. And one thing that I want to tell you, my recommendation. И одна рекомендация, которую я хочу вам сказать. Don't help people. Don't help people without your wisdom. Не помогайте людям без разума, не помогайте, не думая. When you want to help people, you have to think that maybe your help will be what to say in English, to strengthen their weakness. Когда вы помогаете людям, думайте о том, что ваша помощь может, наоборот, усилить их слабость или укрепить их слабость. People have to know how to survive by themselves Люди sometimes. сами должны иногда знать, как выживать, как жить. So you have to be very careful with this practice. Поэтому нужно быть очень осторожным с этой практикой. Not because we are very cruel people. Не потому, что мы жестокие люди. Not because we don't have even the kindness, but we want to make you to be stronger. Не потому, что у нас нет доброты, но мы хотим, чтобы вы были сильнее. So sometimes I have a possibility to help people, but I didn't help them. Поэтому иногда у меня была возможность помочь людям, но я им не помогал. Because I know that if I am going to help him, he will be weaker and Потому что weaker. я знал, что если бы я им помог, они бы стали слабее, слабее и слабее. So every time before helping people, you have to think wisely. Так что каждый раз перед тем, как помочь людям, вы должны мудро думать. So the second and the third one, Итак, это было второе, теперь третье. you have to be very reliable with your family, with your spouse or your family member. Нужно быть верным в отношении вашего супруга или ваших членов семьи. When you decided to marry Когда вы решили вступить в брак or to live with your beloved one, или жить с вашими любимыми, you have to live with him or with her till you make decision together that okay, we cannot live together. нужно жить с ней или с ним до тех пор, пока вы вместе не примете решение, что мы не можем жить вместе. You can be separated, Можно расстаться, but you have to make the decision together. но нужно принять это решение вместе. Not only, okay, I will have the other guy or we have the other girl, but I will live with my wife. Не так, что у меня есть другой парень или другая девушка, я брошу свою жену. Or I will have the other guy, but I will live with you. I will love you forever. Но сказать, что даже я буду тебя любить вечно. But I leave the other guy. И брошу другого. So you have to be very careful because when people love together,
they make decision together to Поэтому live with a family. очень осторожным, если люди любят друг друга, они вместе принимают решение жить одной семьей. So the Buddha said that please do not have the intimate relationship with a person who married. И Будда говорит, что не следует вступать в интимную связь с человеком, который женат или замужем. Before marriage or before wedding, you can live with this person, with that person, with those persons. But after marriage, you have to stop. Дальше до свадьбы вы можете жить с тем человеком или с другим человеком, но после свадьбы вы должны это прекратить. So the Buddha said that it's very, very, very good spiritual training for everyone. То, что сказал Будда, это очень хорошая духовная практика для всех. And okay, we finished the first section. Мы закончили первый раздел. Bodily actions. Телесные действия. And the second section we call verbal И action. второй раздел то, что мы называем вербальные действия. To avoid lying, Избегать лжи, not doing speaking a lie for the sake of any advantage. то есть не лгать для того, чтобы получить какое-то преимущество. To avoid, you see to avoid any speaking a lie Избегать for any advantage. лжи ради извлечения преимущества. Sometimes we have to, as I told you, that our mind, our consciousness is very weak. Как я вам говорил, наше сознание очень слабое. If you don't have enough spiritual power to control your mind, Если not to lie, you will tell lie. Достаточно силы, чтобы контролировать, управлять вашим умом, чтобы не лгать, вы будете лгать. And some people, when they tell lie, we cannot know they are telling lie, they are telling the truth. И некоторые люди, когда они лгут, мы даже не знаем, они лгут или говорят правду. Some people are very good specialists. Некоторые люди очень We're telling lie. хорошие специалисты в этой лжи. You see on TV, people say very good things. Вы видите по телевидению, люди говорят очень хорошие вещи. 99% of the president and prime ministers around the world are the liar. Но 99% президентов, премьер-министров во всем мире это лжецы. And 200% of diplomats are liars. И 200% дипломатов лжецы. There is no real, sincere politicians on this planet. На этой планете нет по-настоящему искренних политиков. When I graduated my PhD, Когда я защитил докторскую диссертацию, I told my father, я сказал Daddy, отцу: I want to become the minister. папа, я хочу стать министром. Minister of Foreign Affairs of Thailand in the future, very soon. Иностранных дел Таиланда вскоре в будущем. Because